Hi, hello friends. This is Mrs. Surya. మీరు చూస్తున్నారు భవానీ ట్యుటోరియల్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను ఎలక్ట్రికల్ కాన్సెప్ట్స్ పైన మాక్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నాను. మాక్ టెస్ట్ నంబర్ 14. అండ్ యాజ్ యూజువల్ ఫ్రెండ్స్, క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ కి మధ్య 5 సెకండ్స్ గ్యాప్ ఇస్తాను అండ్ ఆ 5 సెకండ్స్ లో మీరు ఆన్సర్ అనేది గెస్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన ఫస్ట్ బిట్. A capacitor start and capacitor run motor is used for option A refrigerators, option B air conditioners, option C compressors, option D all of the above. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ద అబోవ్. సెకండ్ బిట్. Salient poles are used in option A capacitor start motor, option B capacitor run motor, option C universal motor, option D shaded pole motor. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి option D shaded pole motor. Third bit. Cylindrical rotor is used in dash alternators. Option A very low speed, option B medium speed, option C very high speed, option D none of the above. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option C very high speed. Fourth bit. The three-phase windings are connected in dash inside the rotor. Option A delta, option B star, option C parallel, option D series. Answer yes cheyandi. Answer వచ్చేసి option B star. Fifth bit. A universal motor is A. Option A compensated shunt motor, option B compensated series motor, option C compensated compound motor, option D none of the above. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ B compensated series motor. Sixth bit. The number of poles in turbo alternator are option A 2, option B 6, option C 8, option D 10. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి option A 2. Seventh bit. For large alternators, which type of slots are preferred? Option A closed, option B semi-closed, option C open, option D none of the above. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి option C open. Eighth bit. Which part will surely tell that given motor is DC motor and not an AC type? Option A winding, option B shaft, option C commutator, option D stator. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి option C commutator. Ninth bit. DC shunt motors are commonly used in option A cranes, option B electrical tractions, option C elevators, option D lathe machines. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి lathe machines. 10th bit. Permanent magnet DC motors are extensively used in option A automobiles, option B heaters, option C air conditioners, option D all of this. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి option D all of this. 11th bit. For the protection of DC series motor, which starter is commonly used? Option A 2-point starter, option B 3-point starter, option C 4-point starter, option D none of this. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి option A 2-point starter. 12th bit. The quality of power supply is judged by option A its size, option B voltage, option C regulation, option D all of the above. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి option C regulation. 13th bit. Which process is more economical? Option A undersampling, option B oversampling, option C aliasing, option D none of the mentioned. Answer guess చేయండి.
ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి ఓవర్ శాంప్లింగ్. 14th bit. What is the value of charging current in short transmission lines? Option A, less than medium transmission lines. Option B, equal to medium transmission lines. Option C, more than medium transmission lines. Option D, more than long transmission lines. Answer yes cheyandi. Answer వచ్చేసి option C, more than medium transmission lines. 15th bit. What is the advantage of the static capacitor? Option A, low losses. Option B, easy installation. Option C, low maintenance. Option D, all of the above. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option D, all of the above. 16th bit. Power factor can be improved by connecting which among this? Option A, static capacitors. Option B, resistors. Option C, synchronous condensers. Option D, both A and C. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option D, both A and C. 17th bit. Which of the following material is used for infrared LEDs? Option A, gallium arsenide. Option B, calcium phosphide. Option C, silicon. Option D, none of the above. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A, gallium arsenide. 18th bit. The advantage of transistor over vacuum tube is? Option A, no heat is required. Option B, small in size and light in weight. Option C, very low power consumption. Option D, all of the above. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option D, all of the above. 19th bit. Which of the following gate is known as coincidence detector? Option A, AND gate. Option B, OR gate. Option C, NOR gate. Option D, NAND gate. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option B, OR gate. 20th bit. An OR gate can be imagined as dash. Option A, switches connected in series. Option B, switches connected in parallel. Option C, MOS transistor connected in series. Option D, BJT transistor connected in series. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option B, switches connected in parallel. 21st bit. The full form of DIP is dash. Option A, dual in long package. Option B, dual in line package. Option C, double integrated package. Option D, double in line package. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option B, dual in line package. 22nd bit. LCC refers to dash. Option A, longest chip carrier. Option B, leadless chip carrier. Option C, leaded chip carrier. Option D, large chip carrier. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option B, leadless chip carrier. 23rd bit. CMOS refers to dash. Option A, continuous metal oxide semiconductor. Option B, complementary metal oxide semiconductor. Option C, centered metal oxide semiconductor. Option D, concrete metal oxide semiconductor. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option B, complementary metal oxide semiconductor. 24th bit. Which circuit has its output signal from the emitter? Option A, common base. Option B, common emitter. Option C, emitter follower. Option D, none of the above. Answer guess cheyandi.
ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి emitter follower. 25th bit. In a transistor leakage, current mainly depends on option A doping of base, option B size of emitter, option C rating of transistor, option D temperature. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి టెంపరేచర్. 26th bit. The weight of the rotating field is option A light, option B medium, option C high, option D none of this. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ లైట్. 27th bit. Overload release coil protects the motor against option A overloads, option B over voltage, option C over speed, option D overheat. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ overloads. 28th bit. In a three-phase inductor motor, rotor speed is always option A less than synchronous speed, option B more than synchronous speed, option C equal to synchronous speed, option D none of this. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ less than synchronous speed. 29th bit. Which capacitor is preferred in case of single phase motor? Option A paper capacitor, option B ceramic capacitor, option C mica capacitor, option D electrolyte capacitor. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి electrolytic capacitor. 30th bit. A universal motor is one. Option A which can run on any value of supply voltage, option B which has infinitely varied speed, option C which can operate on AC as well as DC voltage, option D which can run as signal phase or three phase motor. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి which can operate on AC as well as DC voltage. ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ అలానే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.